Wagwan, welcome guys to yet another amazing episode ya Midweek Madness. Kama kawaida siku leo niko nao wasi wawili hapa hivyo Nyoni Keep Company. Vibaya tu mnadu. Si the champions. Sisi ndo tumeshinda. Yes, mimi Shix Kapienga yo. Willis Raburu hapa hivi. Ule wa kushindwa. Hey, ShattaBway from the winning side. Wagwan ya Danose. Back again. Kama kawa tukiangalia mambo ya kushindwa. Manu, brother Ray. Formation. Tuanza hapo. Hata nini? We came here for one reason. Ningetaka kuongelea stories za Haaland na Pogba lakini kwanza hizo nitaongelea baadaye. Manchester United, it's done. There's nothing else to talk about. We have one more game. We've performed dismally as was sort of expected. So it's over. It's a wrap. It's gone. Forget about it. We are so happy we only have one more game so that after your game, mutu wachane. Hakuna, oh, Manu this, Manu that, Manu this. Leave us alone. Let us now seek to try to get our house in order. But before this time is over, I'll give the Manchester United people reasons why they should be happy. ShattaBway muulizo anasikiaje tu ati kidogo mwisho huko. Kucheza Conference Cup ndugu yangu can never be a happy reason. No, I have said I did research and I wrote them down. Give us the pointers then. I give you the pointers. Maze lakini kusema tu kweli seriously ile ni timu ya kupiga mtu bao 4. Like 4 like any team can do anything. 3 like seriously unajua by the way Manchester wakilose game yao imebakia ya Crystal Palace 2-1 watakuwa na 58 points, 58 scored goals, 58 conceded. We are poetic. It's a record you can break. We also. Are poetic like that. Everything will be 58. Yeah, man. Eh? I would rather it be 69, but you know, let's work with 58. Then you've been moving. Wow. No, you've been doing the 69. For every team I have reasons, yeah. Are you ready for my reasons? Manchester United fans, number one. There was a board reshuffle. Of course, you know Woodward alienda. True that. Ule alienda. Ule scouting. Yes. So that's one reason we should be happy. So hopefully, going forward, vitu zitakuwa poa. Number two, about 10 players are going to leave. Pogba, Lingard, Mata, Cavani, Grant, Matic, Martial, Bailey, Jones, Tuanzebe, Pereira, Dallo, maybe. I don't know, Dallo should stay. AWB, wote, waende. Yo tutakuwa poa. Then, of course, the coming in of the new manager, Erik ten Hag, who we are waiting to see whether atakuwa Hag. Haga. We'll wait and see if that works out. And then, the head of global scouting, Marcel Bout, chief scout, Jim Lawor, wali press out. So, tukana new people who are coming in. And then, of course, they could be, this one is a bit iffy, but let's say player resurgence, especially among the youth. We still have the Elangas, Hannibals. So those are the reasons why you should be hopeful as a Manchester United player. But I will reiterate, manage your expectations. Unless, save for some super miracle, there's no way Erik ten Hag is going to come and then at the next season tumeshinda Champions League. Tunaweza shinda FA Cup. Utawacha kufunika kamera yangu please. Utawachana na mimi nionekane. Ama nionekane kwa hii yako. I can also. It's because, you know, my hands are long. Umesema there is only one constant. What? You are still Manchester United. It's true. And you will lose. No. You are that Woodward has team. been a problem for long. You are that team. Scout, what has been the problem? What has been the problem of money? Mukituchekelea omo nasema nini? That you guys have spent so much money on these players now our waste ama wajui. It's not that sazingine tuna waste, is that they don't fit in the style. Which means the scouting is wrong. Now we have new scouts. Sindio? Mumekuwa kilia, this team wana shine sana, they need a rogue, they need somebody strong. Now kuna Ten Hag anakuja. Sawa? Huo Ten Hag ningependa tumuongelee. You know people are saying this Ten Hag guy is good. He's built 2 teams pale Ajax tukiona. He's built 2 teams. Look at the league he plays. Yes, look at the league he plays in. Is that league competitive as Premier League? It's a step up he's doing. Anaenda kucheza aje kwa hiyo Premier League. Akifikiria ni league rahisi kama watu wamekuja Premier League wakajua wajui. Great managers wamekuja Premier League. Kwanza Carlo Ancelotti alikuwa na relegate. Rafael Benitez alikuwa relegatiwa. Yes. That said, Ten Hag akona a lot to learn pale Premier League. Sawa?
You can say alikuwa na coach one day akiwa na Pep Guardiola, watu wawili ni vipara, so kidogo itawasaidia. Yani 1-0. Aya, nawe jitetee. Arsenal leads game ya weekend. Nishaambia watu changes are coming, but we've seen enough changes. So just manage your expectations. Don't be in a rush to celebrate, to see. Even if we win the first 12 games, it's been done before and we still didn't make much progress. So let's manage our expectations. The only time you can talk and review successfully, the YouTube device has been connected successfully, is when at the end of next season. But for now, by the end of next even season, if they side Nani, don't celebrate because you don't know how they'll gel into the team. We've seen enough. We've seen crazy things. People, do not celebrate here. Nilikuwa nakupatia chance ya kujitetea au kaanza kwenda tena unajipiga. Sasa how do we banter you if you're bantering yourself? No, we have got to a place where we must live in reality. Amen. Which is fine, but also throw some shade on this side, bana. Yeah, Arsenal. When it comes to Arsenal and Leeds, surely Arsenal wanakuanga wako sema tulishinda. Arsenal walishinda as usual by fluke. But be that as it may, wanajaribu kubattle for top 4, lakini tote itatutote. Itawafinya mtakunywa just thoughts. Itakuwa noma sana because but then again, anyway, when it comes to Madabi, I don't know. And Conte has had a nice run of form. I think Conte versus Arteta, Conte is a better manager generally. And we have Son, who is in that team, who is on form. Kane, of course, he's not had the best season, but he's been on form. Yeah, wako sawa. Wale watu watakuwa, it wouldn't be easy. It wouldn't be easy. Mnacheza wapi? Kwao wakiana. Lakini mbali tuliwapiga bao 3 tukiwa hata worst. But tuko kwao pia. But walikuwa na Conte. Na tena mara mwisho tulishinda kwa kwao ilikuwa kitambo. Walikuwa na Conte? No. Hata acha hivyo, hata wakiwa na Pochettino kuwapigia kwao ilikuwa. Pochettino ni nani? Pochettino ni coach, amepeleka team Champions League final. Pochettino ni nani? Sikia wivu, walikuwa wanamtaka wakamkosa. Sasa unasikia wivu. Mimi siko nataka Pochettino. By the way, I told even one John Gitawajo aka Pablo Johnny, if Manchester United would have this time taken Mauricio Pochettino, yes, Mimi, I would have donated my services to another team temporarily. You'd rather support Watford? Yeah. In relegation, yes, hata heri niende derby ile ya Rooney. Ama Newcastle. Ama ni focus on League 1, La Liga, hizo. Lakini hiyo game ya Arsenal na Leeds, kiukweli tu, I'd expect Arsenal to take advantage hiyo red card ya Leeds. Yes. Alafu uanze kukat. Unajua tunataka kwa mbele yetu na bao kama 8. Ile goal difference. Wako na bao mingi sana. So this was an opportunity to cut on the goal difference because this one might go to the wire. Unaelewa? Wanaweza tupiga, to draw because Arsenal is another sometimes we have a coach that is learning at the job while at it. Unaona eh? So and a squad that is also learning how to play football under pressure. Juni watoi pia. So we are unpredictable. If you get an opportunity like this, team imepigwa red, mshipiga bao 2, but they kudos to Edin Ketia. Mtu hii amekuwa yani pocha mwingine hatari. I'd rather we keep him other than hizi Karagacha na sio we want to buy sijui nani star wacha. Huo tu Eddie apewe playing time. Ameonyesha yeye ni pocha mzuri. That said, your game ya Leeds, we should have won it na margin ya bao mingi sana. They got one chance and they scored out of that one chance. Unaona? Which is something Arsenal needs to be worried about that. Ndio maana kitu tunashinda kusema Arsenal inafikanga points mkicheza na teams ndogo. Okay, si ulitutoka ni sawa tu. Kuna venye tu ucheza tu tumerecruit mwingine hapa. Sasa mbona unaziba kamera yangu hata tunazima tu. Tunaulizana nini kushuka menje bana. Kuna injira hadi huko. What people? If you don't see this thing the love. Anyway, so what happens kwa game anyway? So nani Aston Villa na Liverpool. Acha nikwambie hiyo game Gerald jana. Yes. Gerald kitu alifanya kwa hiyo game alikuwa anaonyesha Liverpool one day anaweza kuwa manager wenu. Sio rahisi. Juu alifunga dakika 3 akarudisha bao immediately. Una get? Ni ile tu hadi bahati mbaya tu sasa Liverpool ile tu pro ile experience na strength ndio ilishinda hiyo game. Juu kiangalia watu walifunga bao ule Luis Diaz na Sadio Mane. And I will keep saying this to Edu and Arteta. Do you see what January signings are doing? Do you see what Luis Diaz is doing to Liverpool? Sasa Liverpool wangekuwa hata wanakaribia kikombe. They were 14 points behind City wakileta Luis Diaz. Ndio hao sawa kwa back to back now.
But do you think Liverpool have scored more goals yesterday? I think Liverpool is were they capable of scoring more goals? the difference. You can say a lot about Pep and his juju that he was given, but I think Liverpool, their problem ni hiyo. They are, I think wanapenda kucheza very risky games that when they are where they are, they're not supposed to be. You know, you're supposed to be, like I keep saying, the best of the best are brutal. Like unafunga mse, you see what City does? Bautano. They're like, it's not a game, because again, same thing that's happening for top 4 is going to happen up. It could go to the wire. You never know. You have to cushion yourself against a possibility of goal difference. Goal difference ni uchungu. Sisi tunajua sisi kuna Guerra alitufanyia mambo. So you have to be ruthless. I think at some point, I don't know if it's Klopp or the play, if Liverpool continues like this and other teams are seriously rebuilding and focusing and all that, next year they might still be at a good place, but it's not every season you'll have Diaz coming to rescue you from 14 points back. So they have to be very careful. This is like the third game in a very close margins, and for you to be a champion is dangerous. So I'm even worried about what's going to happen when they meet Chelsea. What's going to happen when they meet Real Madrid? People who are out they're like sharks who have seen blood. Okay, for Chelsea is not that much of a threat. Maybe you never Real know. Madrid. Look, Chelsea in a televan to Aston Villa versus Chelsea, who nani walikuwa wanacheza poa? Okay, past 5 games for example. Okay, Chelsea. Yeah, but right, look at what Aston Villa imefanyia Liverpool. Look, unaona kitu tumesema ni ukweli juu game ya Newcastle walishinda na bao moja, wakadraw Tottenham, game walifaa kushinda. That was not supposed to be a draw. And again Aston Villa wakakuja wakastruggle sana kushinda. Ni kama fatigue, ile burnout inaanza kukick in wanaenda kumalizia, unaona, which is something I'm sure Klopp must have prepared for this. Juu kama burnout ina kick in, it is the worst time it can kick in. Unaona, juu after 2 ligi akona FA final, akona Champions League final. Hizo games zote zinahitaji fresh legs. He needs to start resting players as early as today. Yeah, man. Itakuwa noma. Liverpool imecheza so close hadi Dana amerudi kufanya show. Hakuna uwezekano, by the way, kuna uwezekano 31st of May done. Unajua by the way kuna uwezekano Liverpool imekuwa ikichase vikombe 4. Yes. Kuna uwezekano wa wameshinda moja Carabao, and that's it. Wanaweza pigwa na Chelsea finally na wapigwe na Real finally. That's it. Na ligi ya na City. Watoke hapo na Carabao pekee. Hiyo squad ilikuwa inatanywa the best squad in the world. All right, Bazu, you guys, we'll be right back after the break. Watch out to sip some waters. Welcome back to Midweek Madness. Kwa mimi kaka Shix Kapienga alongside Willis Raburu na ShattaBway. Yeah, Dan was from the winning side. Wapi? Move fire. Unajua watu wanacheza Champions League ndio wanafaa kuongea kwa hiki kitu. People who play Champions League ndio wanafaa kuongea kwa hiki kitu. Unaona alikwambia? Na bado Shix usikose kuongea ati UEFA sasa inaona vile Manchester qualify. Season haijaisha. Bro, tunashinda. Dalili ya mvua ni mawingu. Unajua watu wenye wamebakisha game moja na kukuvua mwisho wanaangalia timu zingine zikicheza sijui mnaangalia. Imagine kwa Premier League mwisho ni 19. Just chill out. Imagine. Mwisho ni 19. Just chill out kwenye fence. Just maintain them. Unachora 7. Niko 7. Unaichora. Okay. Just maintain. Tuongelee stories za transfers bana. Haaland, Pogba, formation. I have is one of the things that's stressing me out the most. Yes. Because the 2 players in this world that people are looking to is Haaland and Kylian Mbappe. Haaland, who was supposed to come to Manchester United, but Mino Raiola, God rest his soul, akafanya aende Dortmund. Now ameiva. He's going to Manchester City, who don't need him at all, but have him. Because I think they are serious about your Champions League. I don't think they Man City, I think, want to do that quadruple. I think
with getting Haaland, because Haaland is the assets of assets. If Haaland ni mtu mwenye akikuja Kenya hata China inaweza tuhurumia loan. Like it's that crazy. Hiyo express wetu tunawachia. Anasema ati nini? Bado kijana atembelee juu. Sawa. Hiyo ni sawa. So Haaland is such an amazing asset. He's going to be trouble. City, and that's again what I go to, the difference between City and say Liverpool, because City have seen how much of a struggle it's been to some extent. So on a bolster, wanaweka Haaland hapo hivyo to just kind of icing on the cake. Ile bench itakuwa pale City will be crazy. There needs to be some sort of rule against these things. Mimi nataka kusema hivi. Kuna vitu zinafaa kwa illegal kwa ball. Yes. On a serious note, bali tunaelekea ball inaenda kuchange. Unaona, some things need to be made illegal. Like a team inaweza fika point where you can't buy anymore. Even if you have the money, na mjavunja FFP rules, but still you cannot buy some players. Because can you imagine Man City vile iko as currently constituted, wanaongeza Haaland kwa hiyo squad. Sasa huyu kijana in 88 games pale Germany amefunga 85 goals. In 88 games he scored 85 goals. You bringing this boy to a team that is scoring 5 goals per game. Sawa. Alafu Premier League imesema kwa next season you can do 5 substitutes. That is a half a team in as a rest. Imagine Guardiola has scored 5 goals against you. Alafu ametoa vijana watano, ameingiza Haaland, akaingiza Gundo, akaingiza Bernardo, aingize Foden na aingize Sterling. Na asha kupiga about 5 first half. Unataka kufanya nini hiyo second half? Hata kufunga about 20. Either change Man City and stop calling it a football team. Yes. Ito kitu ingine, because actually it's unfair to call them a football team. They are no longer that is a disciplinary committee. Man City have like for like it is a disciplinary committee now. Imagine from the goalkeeper. From the goalkeeper. Wako hapo. Like for like. Ati Diaz ameumia ndio huyo Laporte hapo. Ati Zinchenko ameumia ndio huyo hapo, ule kijana mwingine Kyle anacheza hiyo namba. Yaani Gunda umie, De Bruyne aingie hapo. Ile team is unfair to play against a team like Newcastle, like Manchester United, because first of all there is no longer going to be a derby in Manchester. Imeisha. Wallahi, I'm telling you, ikifika hiyo game Manchester itakuwa napeana walkover. There is no way that will be a derby. You trust me, Man City kupata na Manchester vile iko, itakuwa napigwa bao 10. Hiyo ndio gani? It's illegal. It's illegal to have that. Anapeana ball kwa Haaland. Imagine. Na huyo Haaland kidogo mtu anaweza rudisha mpira hivi ni Foden. Tena amrudishie. Bao zikiingia kidogo hapo ni 10. Kupigwa na Man City itakuwa, I think they want to break the Arsenal record of going unbeaten an entire season. Juwale nao hata kudefend our need kudefend sasa. Just go score, no problem. End of funge, we will show you. We will score 5 goals. For every goal you score, we do 5. Na story ya Jesus. Jesus. Kwanza hiyo ujinga wanataka kutupatia huko kijana, mimi simtaki. I do not want that Jesus in Arsenal. I don't want Jesus. No. Right now, Arsenal refuses Jesus. Arsenal denies Jesus. At the only Jesus can save Arsenal. Mbona utakiwa story? This is why I don't want that boy in Arsenal. Huyo kijana amejirevive sasa hii ligi kiisha ndio aongeze bei. Una get? But kiukeli look, Erling Haaland is a better striker than Jesus. Jesus has been in Man City for, look, how many goals does he have this season? Has he been getting game time? Yes. Enough. Yes, he's been not enough. Look, Eddie amekuwa chika bench for Lacazette. Ameanza kucheza sasa hivi Lacazette ameanza kubenchiwa. But the boy has been showing he is a real poacher. Balls almost zote amefunga, amepoach, amepressure defense, amepressure goalkeeper, akapata bao, unaona? Let's just decide to work with our boy. Let us just juvile tumeaminia kina Emil Smith Rowe, tumeaminia Bukayo, tumeaminia kina hata Ramsdale huko nyuma. Why not tuaminie huko kijana wetu? Atusukume. Jesus, the only advantage ya Jesus ni ati there is the Brazilian connection. Yeye na Martinelli na ule Gabriel huko nyuma, unaona? Kwanza tupatia hiyo feeling ya a Brazilian core. The way we are doing a British core. Kwa hao watu young, you need a experience injective. And that is Jesus? I mean, for now, who else is in the market? Go bring Lewandowski. For free. We are in Champions League now. We can attract big talent. You are not in Champions League. You are not in Champions League. Willis, you can do the Liverpool. You have Africa. Season Asia. Dalili ya mvua ni mawingu. This is the problem with these cats called as they count their chickens before they are hatched. Wachana na hiyo mambo. Sasa wana vile sisi ni United. Uliza wanasiasa.
Exactly. Manchester. It is better mngekuwa United because Sisi kuna some consistency. Nyinyi hamna consistency. Sisi if we lose, we lose. We have consistency. But Arsenal nyinyi mko wishy-washy up and down. Look, when was the last time we lost a game? When was the last time we lost a game? 6 games ago. Imagine. Say it again. 6 games ago. When was the last time you won a game? Who? You. Ouch. 6 games ago. No. But it's okay. Ni sawa That's sasa what consistency. Bro, we've won 6 games. No. On the run. I told you the problem you people have. Nyinyi ni kama Liverpool, ni vile Liverpool bado wanafunga mabao wanaweza shinda. Nyinyi hiyo last minute ikiwaingia, hiyo tired legs iwaingie, hiyo laziness iwaingie. Is a wrap. How many games you have? 3? Yes. Aye. Speaking of Liverpool. Look, but we only need to beat Tottenham tomorrow. And then you're like in. Today if we beat Tottenham, that's it. Manzejo. Tukiwavurutia chini. Imagine qualifying for the Champions League at the Tottenham Stadium. Today. We will walk naked in these towns. We will curse you. Utakuwa scam cardinal. Natembea na nini ikiwa Jays. Juu tukipiga Tote for real. Tutakuwa sasa tuko 7 points clear. Yes. With 2 games to go. But also, hiyo itakuwa game ingine true sana. And on the edge of the seats. Kama vile tulikuwa at the edge of our seats tukicheki game ya Man City na guy na Real. Zimeripoti. It is the time for the thing. Manze ndio ikatufikisha kwa finals manze, Liverpool and Real sasa. Na most guys are betting on Real. And you, Shatta? Well, Liverpool could win it. Yeah. But sio atinafurahia nikisema hivyo. Kwa nini? Unajua kuna history, na history ni mbaya sana kwa mpira. It kind of repeats itself. The last time Liverpool ilicheza na Real Spain finally, nini France final ya Champions League, Liverpool won it 1-0. Ya uchungu. Ilikuwa 90s. Ya Salali 90s. No, Salah amesema anataka ku revenge 2018. Ile vile alitolewa. Aliumizwa na Ramos. Akasema I already played them, they beat me in a final, so it's a revenge. Ukienda hapo na hiyo kiburi ya revenge baba, utapigwa. Utakutana pale na Karim Benzema. Akuonesha. Benzema, but you see, hiyo game kila team inafunga. Like they have people that can score goals. But now again it comes back to hiyo kitu tulikuwa nasema, the ruthlessness. Yes. Real Madrid is the kind of team that will score 4 goals and never say never. True. Liverpool watafika pahali wafunge hizo mbili wasema, "Hey guys, we got this." Wachunge sana. Mpira ni 90, in fact 92. 93. 94. Ilingia after kama venye huko uko 99 Rodrigo. Nimuita mchawi because there's no way umesabwa sijui a few minutes ago unaingia una score within 2 minutes. Yes. But Ilikuwa less. It was 1 minute. My guy. 1 minute a few seconds. Then kidogo pia mtu wenyu pia akaamua pia atascore nzima. But unajua hiyo ndo difference hizi teams zingine zote zinacheza na hizi teams zinacheza ball ya Europe, like from quarters. Unaona bench ndo ina matter more kuliko first 11. Yeah. Juu kila kijana anaingizwa kwa game, kuna makosa anaenda kurectify na inapeana instant result. Yeah. Unaget kama ukiangalia kutoka wakicheza na Chelsea Real, si ndio? Waliingiza kina kama Vinga kwa game. Watu wakashanga, unatoaje Toni Kroos kwa grao? Kama Vinga went akafungua game, Real ikashinda. Rodrigo na kama Vinga kuingia, change can happen. So hata hiyo finali zile subs zitamekiwa kwa hiyo game. Juu vijana wataingia watapimana nguvu na I'm sure watakuwa wamebalance nguvu, unaona? So zile subs zitamekiwa ndo zitachange game in that final. That is my thinking. Yep. The subs that will be made, and that is why una mtu kama Guardiola is going, amenunua kijana 100 million high work, ameendea Haaland na wanatudanganya member sijui 88 million. Haaland kama amenunulia pesa kidogo ni 200 million. Hao Arabu wanaosha tu dona yeye huko. Okay. Hakuna vitu vingine. Sasa wewe ati Haaland atanunuliwa pesa ngapi? The views of Shatta are not necessarily the views of Willis Raburu. Na kuchokesha Mungu. Kapienga. No, I am a winner. Winners don't get tired to the last minute. Good stuff. Amazing. Basi jio sorry basi acha ndio kuna pembe zake. Wacha tuongelee story ya mental health bana, na kama nitaanza nawe Shatta. Guy. Nini? Nianza na mimi? Tuanze naye kabla tuende break bana. Si tumemalizia story ya UEFA. Okay. Kwa sana mimi sana nataka kuambia sasa watu wenye wanakosigi watu wengine wakiwa na issues. Ndo nataka kuwaongelesha leo. Watu hapa. Kama wewe umeamuka kwa hii maisha yako kila siku ukifikiria how do I make Willis life impossible? Nitafanyaje maisha ya Willis ikuwe ngumu? Hiyo ndo
Huo ni ushetani na kuingia imekuingia na ufaa uombe uiondoke. Ukimitu watu asubuhi ukiamka, just make sure wewe una try to make maisha yako ikuwe simple na ya watu wengine. Be a blessing around people. Okay? Yes. Be a blessing around you. Because if you are a blessing, then you spread the blessings. But ukiamkaga umejiwekea makasiriko, wewe ni kutakaga watu wengine waendelee vibaya. Unafurahi sasa ile umekandamiza watu wengine. Hiyo ni spirit mbaya sana. Hiyo mbei kuondokea. If you're in a position of influence, just influence positivity. Okay? There is enough space for everyone in this world. Hii dunia ijaja. Unaona ni kubwa sana. Kuna places, kuna mavichaka bado hazijajengwa, mabarabara hazijajengwa, watu hawajaishi, wengine washaanza kufikiria kuenda Mars. So there is space. Space iko ya kila mtu. Wacha kutaka kufanya maisha ya mtu mwingine ikuwe impossible. Okay? Move life. Good stuff. Jama. Umeenda wapi? Nilikuwa nafikiria kitu nasema hapo hivyo. Wale watu sumbua ni wengi. Willis amepost hivi mshampiga picha. Mjanika huko. Shaweka. Mjaanza kusumbua Willis. Imagine. Akifunga jicho hivi. Ilikuwa 420. Akicelebrate Bob Marley. Na alikuwa na blink tu. Acha nisiongee. But yes, all plants and herbs are okay. Sawa. Mine is to say something small. Anyway, the thing is this. There's something that I had to learn, and I think it's interesting to share, that you have to believe in yourself and to be okay with, as Shatta would say, kush tiep. Yeah, man. Yeah, man. You have to be okay with getting out of places, things, jobs that you feel are not recognizing your worth, or that are not acknowledging your effort, or that are just causing you to have a mental sort of breakdown, so to speak. Now, granted, situations might be different. You cannot today wake up and leave your job and you have certain bills to pay, or people who are dependent on you, etc. In that case, then you might need to make a calculated move. But what I'm saying is start moving. If you know you want to, this place is no longer serving you, start making adjustments. Look for jobs, look for a smaller house, look for a different school for your kids, look for a cheaper lifestyle, whatever it is you need to do. But make the move to a place where you're appreciated, where you're celebrated and not tolerated. Go to places that will encourage you to be the best version of yourself. Otherwise, take a walk and be okay with it. Be okay with the fact that it was a good run. You've done 10 years at this job. It's great. Gotta go. It's been 3-4 years in the relationship, but it didn't work out. It's the relationship that didn't work out. It's the job that didn't work out. But where you can take yourself out of there, still whole, and start something else. It's possible. It can be done. It has been done. But you have to make a move or start making a move. So now, think about where you are. If it's fitting you, well and good. If it's not, and you can't do it immediately, then start making the necessary adjustments for you to enable you to move. But for some of them, like maybe physical abuse is happening, that one you can actually just listen to this and literally walk out of the house now and go to a cousin, a relative, the police, wherever it is you need to go. But if it's other things other than that, where your life is not immediately in danger, then calculate and make a move. But then somebody said, if you're not growing, you're dying. So don't be stagnant. Start moving now. Wagwan. Tulisema there is no indignity in searching for dignity. That's right. Oh my guy. Yeah. Have you ever tried to be a motivational speaker? Ati? Umeenda wapi Willis akiongea? Pia umeenda mbali. Nimeenda mbali wewe. Nimeenda lakini nimerudi. Welcome back. I was just trying to understand, and also just to, because it's basically the same thing that I wanted to say, as in, if not everyone is supposed to understand your journey, and wewe unajielewa zaidi, si kila mtu anaelewa, so you know yourself better. Go for what you know works for you, not what works for other people. At the end of the day, it's all about you. And remember, eventually you will smile. So usiache vitu zikupu down bana. Mambo za watu wengine, please. Ita unataongea, wanasemanga
Usiku watalala, usiku watalala. Watashinda wameongea wamepiga dede mchana, lakini usiku watakaokota. So tense. It's never that serious, to be honest, but a day at a time. Na yote itakuwa sawa. Eventually you'll smile. We'll be right back after the break. Before to end the break, ngoja. Mumepiga ma punchline hapo nyinyi wawili. Ati anasema not everyone should understand your journey. Shix Kapienga. Huyu mwingine amesema yake Willis Raburu. Mimi sijasema kitu. Yangu ndio hii nataka kukuambia hivi kama binadamu, nataka ujue hivi. Yes. Sawa. Ukienda kulala usiku, before macho ujifunge hivi. Hebu blink Willis. Hivyo, before macho ujifunge hivyo, akili inakuwaga imelala. It is the brain that sleeps first, then your eyes close. Sawa? Anyone that is abusing you physically starts abusing you mentally. Okay? So usikubali. Fungua macho, fungua akili. Tukienda break. Nipe macho nione. Macho nipe macho nione. Sawa. Wow. Welcome back to the illest and the baddest podcast show. Yeah, done. Midweek Madness. Kama Shix Kapienga kama kawa. And of course, Willis Raburu and ShattaBway. Baddest. And the baddest. Wickedest. Maddest. What would I do without these two? Yeah. Surely. Nothing. But what will caretaker committee Do anyway? Anyway. Now that leo ndio siku ya mwisho. Ni jana. Jana nilikuwa siku ya mwisho. Yes. Formation. May 10th was supposed to be the deadline. The deadline. Wakajiongeza siku moja ya kuondokea. Yes. Na sasa wamesema there were some 4 things that they were given to do when they started. None of which mentioned constitution. That they're now saying we've come up with a draft constitution. Yes. Amina Mohammed said they've spent how much? 200 million. 200 million on in football 6 months. in the past 6 months. Yes. Clearly, the referees were not part of this 200 million because hawakuwa wamelipwa for 4-5 months now. I think if, to be honest, the caretaker committee, if we haven't seen, I mean, maybe there's a report that they've handed over and we're going to unpack it and there'll be some things. But if it hasn't, then it was a colossal waste of time. If there's nothing that they have done, truly. Because keeping the games going, because even CAF putting us on is it Group G or H? Or the calendar they put us calendar in. Yes. For the 2023, right, qualifiers, they didn't write to the caretaker committee. They wrote to Barry. Barry Otieno yes. of FKF. And Barry responded to the letter. So there's a lot of higi-haga going on. Kuna uhaga mingi sana inaendelea. Is going on. What did you mean with higi-haga? Higi-haga ni machinations. Ni machinations, yani uncertainties, mamchezo mjaribu try six. Unajua dera bila haga ni kanzu. Ishaelewa bana. Basi kama ni hivyo football sisi tumeva kanzu wote. That is it. Kwenye dera ya maisha, football yetu haina haga. Sio unanielewa? Yeah. The higi-haga part. Okay. Sisi tumefika kutoka huko tukafika kwa dera. I do not understand. Lakini sote tuongelee basi game ilitoka juzi. I mean watu wenye walikuwa wanacheza juzi the shemeji derby. That is Gor Mahia and AFC Leopards. Unataka kwanza ni kosoane na ataka committee. Niko na hasira lakini wachana na dera. Hasira nao. Okay, nimeachana na dera. Kama mimi napenda dera, uliza Willis atakuwa. Naam. Willis mimi ndo the caretaker. Wa ShattaBway. Lakini on a serious note, hawa sio wameka kwa office 6 months. Wamekuwa wakisema wana run league. NSL ijakuwa ikihappen. Vijana wa NSL wana complain. Wanasema tumekuwa tukienda magame unapata timu haija show up. Unaget NSL, unajua hii kama caretaker committee ile ilikuja, zamani NSL ilikuwa gani maplayer, ni ma teams zinalipa maref. Unaget mnakaa mniaje mnatoa 2,000 mnapea ref 1,000 per game, ama mnatoa 1,000 mnapatia ref. Unaona? Hii caretaker kuja na goodies like a politician would come and say msilipe tax for the next 3 months tutawalipia
That is what they came and did. Msilipe ba referee, hiyo ndo 4,000 tutawalipa. Oya marefari, tumeni bank account zenyu tutawatumia pesa kwa bank account. Sasa marefari wamengojea 6 months. Sawa, no money. Alafu ule mtu alikwambia atakulipa in 6 months, amesema pale mbele ya kamera ya TV, anamaliza kazi. Na hauna do. Na anasema tumetumia 200 million, tumelipa watu. Mimi kuna ref immediately after hiyo pesa alinipigia, mimi personally akaniambia, Shatta, huo msee anaongea uongo. Hatujalipwa. Tuliitishwa bank accounts na doje ingia mpaka saa hii. Na wako pale wanasema mmetulipa. Hatujalipwa, tuongeleni before waishie. Sawa? Now ligi mbakisha game 5 iishe. Wazee wameondokea leo. CS hajaongeza mandate yao. Hizo games zinaenda kuraniwa na nani? Hizo game 5 zimebakia because there is no FKF. Okay? The president was to meet today. Now waongee. We don't know what they will say. And whatever they say, will FIFA agree to what they are going to say? Yeah, that's the thing. Ikitaka committee hiyo report yao wali release, walisema wako na kesi 11 kotini. Zenye wamesuiwa. Before hizo kesi ziishe, ni when ball ya Kenya rajasi walini. Watu waachane na ego zao. Put your egos down. Alafu mkumbuke hii ball ni vijana wanafaa kuicheza wale mafamilia. Okay? Hii ball ni watu wanafaa kuja kuwatch, wapate stories za kuandika, pia wapate kazi. Get, there is a ripple effect to your actions in case you have not noticed. They never noticed. Alafu hiyo game umesema, hiyo game umeuliza Derby. Yes. Willis, you might talk about the game itself and vile goli libebwa. Mimi nataka kuongelea the president and the former PM. Walikuwa wamekaa kwa game wakiwatch game, si ndio? Kulikuwa na watu hapo hivyo sasa wa Ministry of Sports wamekaa hapo wanachocha president vile game ni kali. So me I'm wondering, muliambia huyu president nini akiwatch game? Did you tell him that FIFA actually recognize game inaendelea? Did you tell him this is a friendly that is happening right now? We are calling it a derby, it's a league game, but in reality this is a friendly. Yeah. Because FIFA does not recognize it. Whoever wins this game hata angekuwa kuna chance ya kushinda ligi, haendi kucheza CAF. Why? Because FIFA does not recognize us. Did you tell the president these things? Oh, you went there and started celebrating, oh, he's a derby, president amekuja. Akatoka hapo kitu alinifurahisha, alitoa 24 million by the way. Yo, big up to yourself. Alitoa 24 million akapatia Gor 12, FC 12. At least waone games zimebakia. Hizo games zimebakia wanaona wapi? Zinachezwaje? You see the kind of limbo we are in because of egos. Watu wamemwona FIFA kaeni chini mtupatie committee. Hivyo tu tupeni committee sisi tunaweza recognize. What is hard with that? And FIFA actually said they were very lenient. Wakisema this time what we're going to do is we are not banning you because now that comes with like a set period of time. Tunasema we've suspended you, but if you do the things that and they said and you know the things you're supposed to do, we can literally we can be the suspension can be lifted tomorrow na tucheze CAF. Meanwhile game inafaa kuwa ni 31st ama ni what of June, hiyo game ya Cameroon. Ya Harambee Stars na Cameroon. Hatuna coach. Tuko na coach ya national team. Hakuna, ni ule mwenye alikuja ka intern 2 months. For 2 months. Na akazidi. Akastep. So what are we going to do? There is no, that means the team is not training. Yeah, so I guess we'll just forfeit the no match. Technical bench. No coach. Na watu wamekuwa kwa ofisi 6 months. Alafu anakuja kutuambia wameachieve, oh they have a constitution now. Kuangalia hili gate inapata mtu nini huzuni. But hiyo game ya Gor na FC kitu tunaweza sema tu yani one positive ni hakukupiganwa. Walikusikia. They listen to us. Wakatoka hakupigana, lakini asubuhi wakienda huko hiyo ni culture ya ball. Wakipita kwa streets wacha wapite. Barabara zilikuwa zimefungwa. See, there was a marathon that was going to happen the following day. Yes. So that morning, sinunza nilikuwa natoka wapi, lakini that morning nina kwambia barabara zimefungwa, lakini wase wa Gor manze John na magari karao wako kwa barabara, lakini wanapita wakipitia kwa hizo barrier na wajali as in just pia wenye walipanga hiyo marathon wanafaa wajue kuna kitu kubwa inafanyika kwa dunia. Inaitwa derby ya mashemeji. They should have set rules wakatuambia njia ndio ya kwenda derby. Sasa derby itafanyika. They should have some sort of recognition. Hiyo sasa unajua ndio utamu ya derby. Unaona hiyo vijana kupita kwa streets na madem na mavuvuzela wakipiga nduru na madrums. Hiyo ndio utamu hiyo. Hivyo ndio watu wanajimasha. But kuna tofauti ya kwenda hivyo, hiyo kutembea ni nini which is aita, lakini sasa hiyo walikuwa kwa magari. Wakidrive, wengine wako huko hivi juu kwa kila kwa kari. Unachikisa hiyo ni
ball na watch mguu au ni mabombeo kwa gari speed tu majamini na nitao ndani yo wa maintain hapo kwa violence waliondokea sasa kwa magari ondokeeni they must have been Gor Mahia fans ndio wako na pesa kununua magari but kusema kweli it was they have the sadly money. But anyway, there's also a game coming up this coming weekend. Kuna game ya kuna finals, FA finals, kuna Chelsea na kuna Liverpool. Well, wacha tuseme but wanapo hivyo nani wakichapa Liverpool ya wako sawa, but again with Thomas Tuchel, you never know. If Liverpool presents, although they'll have rested, but if it presents the same sort of game they've been playing the past 3 or so, they'll have a problem. Because this thing could even go to a penalty shootout. Ikuwe tu hapo watu wakushikilie tu 1-1 ama 2-2. Alafu sasa ikuwe penalty shootout. Mimi sijui kwa nini mafans wa Manchester mnapenda kupampa Chelsea. You have to be very careful. I don't get it. No, Chelsea ni team poa. Ya wapi? Ni poa. Hiki tulishinda Champions League. Chelsea walishinda Champions League. Sikia. Hakushinda Champions League. Si wako number 3. We wako number 4. Arsenal ndio iko number 3. Hapana. Ndio tumalize ligi Arsenal ndio iko number 3, sawa? Get your things right. Hiyo number 4 wameshikilia tu. Hiyo number 3 wameshikilia tu kidogo baba. Ni yetu. Just 1 point. It's just 1 point. Sitaki kuwe prophet. Juu na mimi wase kitu hata haijafanyika. Tutakuwa number 3 watakuwa number 4. Sikia Willis. There is no surety. Kama Liverpool mpira ikikuwa ngumu, wanatoa Firmino waweke Luis Diaz. Hao wanatoa Timo Werner waweke Lukaku. How do you compare these two people? Umshambulizi. Alifunga bao mbili on a serious note the sub ya Chelsea now. Si alifunga bao mbili juzi. Nataka acknowledge. Acha nikwambie Tuchel. Ndio nakwambia hivi, sawa? Hawa wakitoa Timo Werner ni Lukaku. The only thing he does ni kuja kusweat kwa kiwanja. Alifunga lakini sio. Sasa ako na bao ngapi season mzima? Ako na bao mingi kuliko Edin Ketia. Na amekuwa akicheza tu season kwa season ianze. Acha kuingilia umshambulizi. Nakwambia okay, mimi nampenda akiwa Everton. Yeye na Aruna Kone they had a very good partnership. Hiyo na akiwa huko Italy. Akiwa England simpendi. Na akiwa Man U. Bado si kwa England. Simpendi. Okay. Alikuwa anacheza na Timberland. Kuna mbaya nani? Agata Liverpool win. Hata mwenye anayekelea is a Liverpool win. Just Liverpool. 90 minutes. It's all right. So wewe uko wapi? Liverpool. Siko Liverpool nimesema tu watashinda hiyo game. Wewe? Mimi sina mtu hapo. You're just there. I'm hoping Chelsea wins though it will be a good story. Anyway guys, it's been real. Asanteni sana for tuning in. Remember to subscribe, like, share, tell a friend. You know, hapa hivi kuna vile tunapelekanga na Riang ikifika ni upande wa football mtu wangu. But it's been real. Tupatane tena next week. Wagwan. The winning team, the winning side. Not qualified. Champions League here we come. Yes.